Nze Don. Video ya leero egenda kuba yanjawulo muko ku za bulijjo ze nkola kubanga I want to address certain questions. Having been a pastor and a businessman for long, there are things that I have learned. Waliwo ebintu byenjize, ekisooka bimbaddeko ng'omuntu, ekyokubiri ebimu mbirabye, ekyokusatu ebirala mbiyigidde mu bantu abajja okubasabira. So I have learned things. Number one, personally, things that have happened to me in my business life. Number two, I've heard and learned from the people that have been coming for prayers. N'ebirala mbirabye, and other things I've just seen them happening to my friends. So leero nzize kwogera God and money, God and business, faith and business. Today, it's I think 16th. Yes, it's a Wednesday, 16th or 15th, Wednesday. Video eno ngikoledde wano ewaka ewange. Nva kuweereza bembadde nabo mwenna ku Kingdom Kampala. We've had a very beautiful meeting and a successful meeting with business community. They are called Business Young Community, Young Business Community something. I was honored and invited by Mr. Semwanga, their leader, and I was invited to speak to them. Nayitiddwa njogere nabo Katonda ne ssente. Ddala mu Kampala oba mu Uganda ya leero omuntu asobola okukola, omuntu asobola okunoonya ssente n'asigala ng'asigadde mu kkubo lya Mukama. Era omulokole oba omuntu akkiriza Katonda asobola okukuuma obugagga n'abutambuliramu nga tanyiizizza Mukama. Kakati bye bindeese wano okwadressinga. Number one, nina experience. I've been a pastor for quite some good years, and I've been a businessman all my life. This is my story when it comes to business. At the age of 14 or 12, yes, I was 12, had just sat my P7. My father opened up a business, and in that business my father made me its manager, and that business was a unisex parlor, a saloon. At the age of 12, I was in my P7 vac. I became a manager of that business. I remember that vac, that holiday, I made a lot of money. I remember I could just sit somewhere with a pen and a book. I used to just record the money that customer gwe bakolako n'asasula nga akasente ako nka recordinga nga nkwata sente ezo nga nziteeka somewhere in a safe nga nsibawo nga akasumuzo nkambala mu bulago. So that's how my father introduced me to business. In my family, I'm coming from a business family. Yes. My grandfather in our area, in our village, is one of the few people abasooka okuvuga emmotoka. Actually, let me not take it far. Nzikiriza nti jjajjange y'omu ku bannayuganda abasooka okuvuga emmotoka. My grandfather. Anyway, katuveeyo naye obulamu bwe nakuliramu bwe buno. Taata wange yali musajja mukozi nnyo. Grown up when my father was a coffee trader, a coffee farmer, eucalyptus,
beans. He was dealing in produce, and then trees. He had eucalyptus plantation. So obulamu bwe nakuliramu, at the age of 12, I remember I got some little money. I remember my father used to give me money whenever he could come. My father could come after every 2 weeks, and he comes, asks me, bring your book and your money. I could present to him the money and the books, and he tells me, show me the spendings. Actually, what I forgot to tell you was, that time, my father taught me how I should be paying the workers. I see this man wanted to introduce me into business. I love him. My father, I love you. I salute you. I called my father some time back, and I just told him that, thank you for teaching me how to do business. Found him sick, and I felt so bad. I saw a man who used to be very energetic, sick. But I believe God is going to be well. Anyway, listen to me, child of God. Nakubira tata nsimu nemugamba nti webala okunjigiriza business. And I believe he understood what I told him, because me, I was introduced to money by my own father. If there is somebody that I respect when it comes to finances, it's my father. This man introduced me to business in a way that every time mberao, and I'm like, okay, this man really loved me. Nze simanyi naye I've learned from my father that you should love your children and you should teach your children how to work when they are young. Tata wange yayagala ntegeera obulamu obulala. My father wanted me to understand this other life. I remember he could come, he tells me, when this person charge the customer this amount, you give him this amount, like this percentage. Now understand a P7 vac of those days, vacist. How could he understand money in percentage? Until he told me, Sebo, ku 15 omuntu omwako 30% zibeera 1,500. Obitegedde? Bwe bikulema okutegeera, I'll chop off your ears. So that's a man that trained me. He introduced me to business. I might not be there where I am dreaming to be, but at least I'm on the journey to that point. And I pray, may God make me reach there when my father is still breathing. It's my prayer. Kubanga omu ku bantu benjagala okulaga mu nsi nti omuntu osobola okukola n'ogaggawala nze taata wange ne maama wange. Because my mother has been my business partner. Mama wange yali manager, nze nga nkola nenkuŋŋaanya nengenda nentwalya manager n'atereka. Boss we yajjanga after 2 weeks nga mbaala nsinga nga ngamba nti kakati wasasudde zino na zino, kati genda oleete ssente. Nga ngende wa bank manager aterese nga mugamba naye bampa akasente. Boss akeetaaga. Mwebyo binanga mama wange tajja. Bwe nkola shortage gitampolereza. Anyway, what am I trying to say? My mother used not to intervene. She could just keep the money. Nga bwe nzimuwadde, she could keep it somewhere. Anyway, that's the kind of life I've grown up in. He introduced me to money. Nenjiga nti omuntu bw'akola alina percentage gy'asasulwa. Ekyo nakigira ku taata wange. Kino nno nkibagamba bazadde bannange abatanafuna baana, tukkirize Katonda nti abaana bwe tunaaba nga tubafunye, tubateeketeeke, tubayigirize ebintu bino nga bato. Bino bye tusomesa abaana baffe tebigenda kubakola. Obulamu obukola omwana bwe buno obulamu obwa bulijjo buno obwa street obw'okuyiriba. I remember one day my father, nga bwe mbagambye, he came back nandeetera engatto. That's a very brand new shoes, pair of a shoe and a t-shirt and a track
nga kuliko ekisawo kuno n'ekisaati kirina ekisawo wano, naŋŋamba kakati manager ogenda tereka akasente muno bwe zijjula osuulenga wano, you know. Okay, as a child nga mpulira, you get anyway, but he was trying to motivate me to be a faithful child, to work hard. My father put me on a level I felt I am a billionaire. I am telling you. Actually, P7 VAC, my P7 VAC, I think to me it was like 2 weeks because I enjoyed it. I was introduced into something I never thought about. Anyway, so my father could come, could balance me. He could tell me, you made a shortage here. You made a shortage here. But he could not note shortages on another page, different or separately. After, he could see the shortages in the book, but he could find the money. That, like, you understand, eh? He could find the cash. There's no any day my father saw a shortage, maybe in my totals, stuff like that. He could find it, but the cash would be there. And sometimes he could find excess. But when he finds excess, he could tell me, zino si zange, ezo zizo. I was like, now this man. So I'm like, okay, you get it? And every time my father could do that, he would take away the book. Every time he comes, he could come with another new exercise book. He could take them. And he could go back with them until one day, one of his friends came and I heard him jazzing my mother that my friend is blessed to have that young man. When we were there, he talks about him. I heard. And that motivated me a lot because I heard that there is someone that is so proud of me. Guys, I'm here to tell you that there is someone above who is so proud of you. And that's none other than God. Katonda ayogera. Asanyukira ebirungi byokola. Unfortunately, gwe towulira ddoboozi lyayogera nga asanyuse. Kuba Katonda tatukubira ngalo. Naye njagala kwogera naawe. Wherever you're watching me from, I want you to know there is a voice behind you that is saying, I'm proud of you. That's my son. Do you remember the voice that spoke when Jesus was baptized? That's my son, in whom I am well pleased. That voice is still speaking to you when you do good. Bw'okola obulungi, Katonda akusiima. I'm here to talk about money. Katonda asanyuka nga tubonaabona. Ekyo ekibuuzo yakimbuza bamuyita Isaac? I think Isaac. Yes. Was it Isaac? Wait. It was Isaac. It was who asked me that question? Who asked me number one? This, oh God, where did I write those names? Lord. Is it Isaac? Because agenda kola video eno namuzeemu naye ne mugamba I'm going to do an extra. Yes, Isaac, mukama mulungi. Yes, Isaac ayambuziza pastor. Katonda asanyuka nga tubonaabona. Ne mubuuza lwaki. N'agamba, I am a website designer. Nangamba company gyakola nayo emusasula. Obusente bwafuna, n'afuna omukyala oyo n'amuwasa, n'amukolera somewhere obangiyite ki? Okay, let me say a fruit shop, juice shop, yes. Namukolera edduuka, si restaurant,
nanfunira ka place somewhere ewa Kiseka awo abamanyi Kiseka market nga atunda juice omukyala atunda juice omwami amukoledde business kati omwami ng'abaze nti the little man I am earning, if I invest it in this woman or my wife, the rest I pay the rent, tujja kukula tutuuke n'okuzaala abaana nga tugenda kumenyeka. N'azimba business y'omukyala n'ekula n'etuuka nga weeri balina okubawo banoonya ekifo ekitegeerekeka kubanga awo tebasobolawo kati bakole restaurant eri perfect. Najja n'afuna ekifo mu kibuga eno waggulu eno. I forgot the mall. I forgot it. N'afuna ekifo n'akola restaurant. N'etandika okuba into operation. N'ekola. N'atuuka ku level ng'awulira nti kakati restaurant eno etandise okukola ssente. Nga yangamba afuna returns omwezi gumu nga zidabolinga salary times 6. Kati n'amanyi omukyala agenda kubeera overwhelmed. Omulimu guli kaagute atule mu restaurant akole. I'm sorry. A resigns forward aze ku mulimu omukyala. Day one. Wakati nga akola ebyo yategeeza omukyala nti ndowooza nti business eno kati ekuze ekusinga. I pray tukole wamu. Omukyala n'amugamba no, I can't work with you. Nze sikola na musajja. N'amugamba but how can you say that this is our business? Tubadde ffenna omukyala n'amugamba nze sikola na basajja. Namu examples zoli tolaba. Ono byakola n'omwami we bwekino saagala nze na byabbuba. Fwana abasajja boogera funny. Bonanyiga. Anyway, he took it lightly. He resigned. Kati aze ku restaurant. Day 1, day 2, day 3, day 4 mchana mga tongamba nti togenda kuddayo ku mulimu. Nze gwe saagala obeere wano. Kubanga nze there is a certain way I relate with my customers. Anyway, those 4 days nga waali, he could see some people how they talk to his wife. N'amanyi wa mkyala nga yena abayogera n'abantu be. But until one day certain gentleman came who was not commanding respect, but he was given respect. So when that day came, he saw that gentleman. He felt this has to be a big person or one of our big customers. I'll find out. So he asked one of the boys, the waiters, who is that one? He said, oyotomanyi ye uncle. Kakati ebisigadde sigenda kweyongerayo. Obulamu bwe aresigninze ne bwonoonekera awo. Kakati mikwano gyange njagala kwogera nammwe. Mu bulamu nze nina ebimbaddeko. There are things that have happened to me personally that I can talk about with experience. And there are things that I've seen and heard. Waliwo n'ebibadde ku bantu abaze n'ensaba nabo. Ebimenya business mu nsi biri bisatu. Ekisooka bakiyita trust. Yes. Ekyokubiri, business singa eva ku nnono ze yatandikirako oba ku musingi kwe yazimbibwa. Ekyokusatu, business bwejjamu okulwanagana teriyimirira. Katonda asanyukira abantu b'okubonaabona nedda. Katonda abantu be bonna ayagala babe bakozi. Era Katonda ffenna ayagala tukole tufune. Actually, olunyiri lwa Bible lugamba na lutya kandusome wano. Lugamba nti Proverbs 14:23, yes. Ngero 14:23. Lugamba bwe luti. All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Kansomere mu Luganda. Ngero 14:23. Njagala tutambula empola
14:23 Proverbs 14:23 oli wangero 14:23 omulimu gwonna guliko kyegugasa naye okubuyabuya kw'emimwa kwavuwaza bwavuwaza. Kakati kino kyekibaawo, Katonda ayagala tukole tufune, naye bizinesi omutandika okugirwaniramu, Katonda ne bw'aba yagibaweeramu omukisa ng'agaye nti omwo mugenda okufuna omukisa gummwe, ne bwe muba Katonda abadde omukisa nga mukola, bwe mutandika okusika emiguwa n'okulwanagana, bizinesi weefiira. Katonda, Bayibuli egamba nti Katonda awa emirimu gy'emikono gyaffe omukisa, so tagatta buyinike wamu na mukisa. Obuyinike n'omukisa, a curse and a blessing, they will never join, they will never meet. These are two different things. Katonda ayagala tugaggawale abooluganda. Principles ezigenda okufuga obugagga, esooka okuba enkulu, you have to respect your business. Kino nkimanyi, I've been in business, ebisudde bizinesi zange zonna nze nkoze bizinesi ezaakagwa sizimanyi muwendo, naye ng'ekizisudde kyensinga okumanya, I fail to respect them. How? What do I call respect for my business? Principle, being principled. Business ogikoze toyagala kwawula capital na profit. Business tebalya capital, balya profit. Kakati gwe n'okola business, nze n'enkola business, yesasula rent ey'edduuka, yesasula school fees z'omwana, yegula amafuta agagenda okubuulira enjiri ku Shalom Ministries International, yegenda okusiiga paint ku HTC Prayer Center Emaya, genda ogulako amafuta agantwala emukono ku Shalom, genda ogulako amafuta agantwala ku Crusade Mubende, business yemu. That business can never stand. Ne bwebe ekola sente mmeka nga amagoba ngajjamu ne capital ne mujjamu, business egenda kugwa, egenda kubeera mu mabanja obulamu bwayo bwonna. Bw'otuukanga ku level nga business yo okugisustaining ogiyimirizaawo, nga buli season olina kufunayo, olina kugenda mu banka baddemu bakuwole ojjuze edduuka, ebizinensi eba ekulemye, eba emaze okugwa. Nze nakolako bizinensi etambula, unfortunately nali nina capital mutono nnyo, nali nkola mu Owino, omusajja yantwala mu Owino bamuyita Seeka Siraaji, nagenda ntya mu Owino, story empanvu. I messed up my life. My father, who loved me so much, time came I had to leave him. Had I not left him, I wouldn't be a pastor today. Nkuze maze okusoma, ampulira I'm a man, but my father was not allowing me to be a man. I left Uganda. I went. Wherever I went, I came back to Uganda when I had nothing. But when I returned to Uganda, I had nowhere to go because my father told me clearly, Sikulaba wano. You wasted my time I invested in you. I saw my father crying, chasing me home. He told me his heart and I felt ashamed. My father told me clearly, you wasted my time I invested in you. I'll never pay him back. But I feel I have done or tried. But I feel myself. I would be disappointed in my son, though I bless the Lord that my father and I fell out. Now listen, friends. I came back from wherever I was, traveled nations, coming away Uganda. I didn't know where to go. I went to a friend of mine, actually my cousin. He had a saloon. He told me clearly,
I have a girlfriend at home. I cannot host you. Nina omukyala awaka ajja buzina ndabako sisobola kusuza wange. Kyokka saluuni yange eno ntyo gikusuzaamu oyinza okunziba ekiro nodduka ne machine zange. This my brother. Simanyi kye nnyinza kukukolera. Nandigaye kankuwe transport yodde mu kyalo naye ate ne transport yakutwala mu kyalo nze simulina. Naye taata w'omusajja mugagga ddayo ewammwe. In other words, he had no any solution for me. Ddayo mwegayiye abazadde tebanyiiga bbanga lyonna. I was so confused. This is the story. Actually, I'm praying for you that you hear me well and right and you learn from me. At least. So bize nakola tozikola, but learn some principles from me today. So, omwana bagamba nti omwana omusiru avumaganya nnyina. I went back to my mother. I sneaked home. Mama ngamba nkubulire. Your father is bitter. You are not going to stay here. But I'm going to call a friend of mine. You stay there. So she called my auntie Jaja wange. Auntie Jaja. Mama Bira. She's the woman who started me, a man that you're seeing today. I can never pay her enough and pay her back. So, ngenze amukubidde amugambye, where do you stay? Bichebyo, your son is coming, this and now let him come. I went to an old woman. I found her, she was staying alone in the house. But my life began. I reached there. Bingi ebyaliwo. But I turned her home into a home. Because I knew what is called money. Because I was mentored by a man, a businessman. And I was exposed a bit. I asked her, Jaji, obeerawo otya wano? She told me no. Abaana bandabirira. Anti wono ali mu Europe. Ono ali mu kibuga akola bino. Sente zijja. I could see, of course, everything was there. Ne muga kati tugenda okukola okimanyi. We are going to do 3 things. Number 1, we are going to sell a chako in this place. Number 2, we are going to put a mobile restaurant in this place here. Number 3, we are going to put a mobile money in this place. Those days ng'okwogera ku mobile money, wow, it was a big deal. Era yo yatulema. Because we pursued the line negana ya mobile money. They had just introduced it. Anyway, out of the scratch, tutadeo chako, tutadeo restaurant, ni tutandika okukola sente. We reached a point ng'omukadde takyebaka. Kati ntandise okulwala obulwadde bwa fatigue. We could make money. Money will respond to a voice that calls it. Money is a spirit that has ears. Sente mwoyo gwina amatu. Sente ziwulira. Waliwo ziyita ne zigaana okuwulira naye munnange ziba zikuwulidde. Naye waliwo ebibaawo nga bye bikutta omuntu. Ebiba bikutte ebyo bimala kukutuka sente ne zikomawo kyokka ate sente osobola n'okuba nazo ne zigenda nga Katonda yazikugyeko olwa mistakes z'oba okoze oba olwa Katonda okubaako byakusomesa. You can have money and money can choose to leave. Sometimes because of your personal mistakes, or sometimes when God wants to get number 1 your attention back unto him. Even God can take away money. Or even when God wants to teach you something, God will also take away money. Yes, byenjogera mbimanyi kuba bimbaddeko. Ate ndabye n'abantu nga bibabaako. Now listen to this child of God. Twakola sente. We made money. We made money.
I'm not going to go into details. Then there is a gentleman who was a neighbor. He saw a young man, very energetic, very smart, speaks English, Luganda, Swahili, because where we used to work or to have our business, we had a school. And that man used to bring askaris from Tanzania. They could only speak Swahili. So I was the only one who knew Swahili. So that man liked me. Now this man, he had a store in Owino. Those of you that are familiar with Owino market, mwami naye akolera mu Owino, ngali mu kasodde, ngaleeta ndiboota zangatto, could bring those shoe bells from Mombasa. Those days. Kati tekyaliwo kasodde, bagijawo, it used to be in Parkyard there, where you're seeing home grounds. So this man took me to Owino, introduced me. Okay, he took me because of the skills that he saw me having. And this business, my grandmother could learn it now. So he took me to Owino market. I reached Owino market. I started to work with him. Then someone who could give him, someone that was, I think, his friend, who was his friend, almost a brother to him, got issues with his wife who used to work at their store. And he asked him to allow me to be working for him as he's figuring out. A lot was happening between him and his wife. Then this man, Hajarun, I don't know where you are. I was a young man then. But I believe when you see me, you started my life. Sekasiraje, you started my life. So this man ankwatandikira a big stall ejjudde engatto. People could make money in Owino. You people, kambabulire, sente zaali mu Owino ze sobola kubagamba. Ntudde ku mudaala gw'engatto. Ntandise okukolera omusajja bamita Hajaruna. Yabeeranga eyo busaabala, simanyi kati gyali. Nkoze ku mudaala gwe. Mukoledde sente. Wakati nga nkolera omusajja ono, I started to network. Era abamanyi, they can tell you, I used to be very sharp. But nobody knew my family. Nobody knew what exactly I was. Kuba nakolanga bingi kibaita okuyiriba, mukumanyi twayiribanga. Kakati, a lot happened at that time. But I had a goal. Nga noonya kitambula, bwe nalabanga ekitambula nga nkuba ngalo. Bwe nalabanga ekitambula nga nkuba engalo. Nemmanya nti kati ono mu Owino wennyingidde sente weeziri. Mind you, restaurant eno gye twali tukola, nze ne jjajjange nga tulina sente zaffe nga tulizirina. Era bwe natuuka nga nze mugajjajja olaba leero nkoze sente zino. Every day, every money I could go back with, I could give it to someone. What am I trying to teach you? I talked about this when I was talking about my first business with my father, where he had made me a manager or a cashier. Every time we could close the business, I could give the money to my mother to keep it. Then kati ndi mu Owino, ndi musajja mukulu. But all the money that I could go back home with, I could give it to my grandmother. Keep it. This principle, until you learn it, this must become a culture to you. You have to learn to trust someone to keep for you your valuables. I'm now introducing what we call saving your money. Omuntu anabeera successful yejjako sente n'abaako kyaziteekamu oba waziteeka nga si wangu kunonayo sente ze. Ne mu banka osobola okunonayo sente zo bw'oba ozaagadde, naye omuntu yenna ng'olina ekirooto ky'ogoba si kyangu
kuba nti oyagala kulya lunch n'ogenda mu bank okole withdraw. Just lwakuba nti kati ensi ekyuse, we have an enemy that is called technology, that you feel like you can withdraw money anytime, which is a bad thing. Era nze nkigamba abantu nti kyamagezi okuba n'akawunti yo nga tolina mobile app yaayo, nga tolina na ATM yaayo. Ekyo kyamagezi. However much you need an emergency, ebeerako sente zitambuza obulamu, ekyo kankiveeko. Abagagga mujja kuntegeera bulala. Naye nga njogera n'abo baavu bannange, siri mwavu, naawe toli mwavu, naye bamufuna mpola kati benjogera nabo. Kyamagezi okubaaka no akawunti nga toginaako access, ng'okugenda okugyayo sente ojja kwetaaga okuwandika ka checkbook, ka checkleaf, okatwale mu banka bakuwe sente. Obanga kale ojja kugendayo osooke kubannyonnyola, kale ngera kijja kutwalira obudde okgenda otambula ogende mu banka ng'oyagala mutwalo gwa kulya lanchi ebiri. Waliwo principle gy'okujja kandeko obusente bwange. Actually ne kino kiyige, buli wogenda nga mu banka ng'osavings obusente bwo, nkwegayiridde amaaso go gabeerenga ku balance, kubanga bw'oba olina balance oyo ng'olina sente z'oyagala okuweza, toyagala nnyo ku reducinga balance ono, oba oyagala ku toppinga up always. Ekyo nno nakyo kitwale nkubidde ebibuuzo. Anyway, mbudde nga muwino nzija ne sente zange nziwa jjajja, naye omukadde ono Mukama amuwa omukisa, nga nzija n'emitwalo 7, 5, 8, 10. Nangamba mwana wange, yampitanga mwami wange, sente zino nyingi z'ofuna mu kibuga. Ne muga jjajja kituufu nzifuna, oyagala kukola ki? Ne mugamba njagala kugula mudaala gwange mu wino neekozese. Nangamba sooka ogule ettaka. Ne mugamba bankozesa, singa ntandika okwekozesa, ate I'll be earning this money times 5. Because if you are just an employer and you're getting that much, imagine if you are the boss, you'll be tripling that money. Kubanga people could come, just imagine you worked for someone, end of the day, they have given you $100. Now you have to think, how much have they remained with? Because natuka ku level nga sente nzirina, ntegedde bwe bafuna stock mu kibuga in Kampala here. Nakati bwe kiri, when you have a busy business, you don't have to be with capital. What you have to be with is, number 1, location, and number 2, it's called what? I'm sorry for that pause. I had to attend to a certain call. Anyway, so mukama nyame zijukira wenkomi. So I was telling you, yes, mu kibuga Kampala, like in any other capital, sometimes you just need a location and there are people that will trust you with capital. Then we know, I knew that I didn't have capital for second-hand shoes, which people that were buying. But I used to have cousins of mine that were bringing in genuine shoes from Italy, from Europe. And there are people who used to come in Owino looking for brand new things in Owino. So we could run to them and get those shoes and bring them and we sell to these guys. So nemanya nti nze sigenda competing na bakama bange. To cut the story short, I came, I got the stock, nenfuna omudaala nengupangisa. Nali sigusobola, nenfuna mukwano gwange bamuyita Rutu. Lutimanya agenda kulaba video eno, yina kati akyali mu ngatto. Ne tugabana omudaala ne tugupangisa babiri. Nze ne Rutu yali atunda oba kise kijjukira. I think he was selling ladies shoes. I was selling men's shoes, yes. Kakati wakati awo nze saagenda mu ngatto nkadde, nagenda mu ngatto mpya, but first class, original. Sente nazikola. I made money.
Ekyama ekyanyamba okukola ssente kye kino. Nayiga kye bayita saving culture. Namanya nti ssente olina ozijjako obeeko oziteeka nga tewakwanguyira kuzijja. Obudde obwo nga ntandika obulamu ssente nali ziteresa jjajja wange. Era bwe naweza capital atandika obukadde 11 11 millions. Bino nno byenjogera bya 2011-2012. 2011-2012. Yes. I had 11M. It was enough for me as capital. I rented a store from a lady. I remember she's called Mama Joshua. She used to stay in Entebbe. I don't know where she is. Mukama akuwa omukisa bw'ona alaba video eno yali mukyala mulungi gye tuli. Nnyo nzire mwami Ruutu. Ndala yaguwanze, wali mukwano gwange yali gukwasa omuko. Afterwards I started to work with him. Bonna benjogerako balamu. Era nabo video eno bagenda giraba. Ne ntandika okutunda engato ezo. Immediately olunaku lwe natandika okutunda engato ezo, lunaku lwe nagulawo account mu Centenary Bank. Kubanga munze kyalimu nti omuntu yenna anaakola anabeera successful alina okuva ku ddala lino agende ku ddala. Kati nemanya level gye ntuuseeko tekyali yakutereka ssente waka. Ssente nyino zitereka nga sobola zijjawo we nzitadde. Kubanga waliwo level gy'obeerako mu bulamu nga weetaaga cash flow on a daily basis. Naye nga cash flow eyo gy'olaba nga yegenda okusustaininga obulamu bwo, ate ng'eyo cash flow yeyina okuwa ne capital agenda okuyamba okukola ebinene. Kakati mu nsi tukolerera nnyo this passive income. Buli muntu ayagala okuba ne rentals. Every end of month asoloozeeyo akakadde ke. Kyokka ne twerabira nti this cash flow bunaku ng'okwata kasente osinga nnyo omuntu alinda sente z'omwezi. Kinyuma nnyo okubanga olina akasente akayingira every month, at the same time nga bulinaku olina cash flow. Olina akasente akayingira oba katono naye nga katambuza obulamu obwawo, nga obusente buno obuyingira bukuyamba obutalinza obuntu obuli minor end of month. For example, noga nti let me designate that money that comes in end of month for school fees. It will pay the car loan, it will pay my mortgage, zinaakola kino n'ebirala. Kakati bwe ntandika mu wino nenkwatanga sente zange nengamba buli lunaku ngenda kuterekanga I had a target. Ekyamazima target gye nayina yali ya bwongo buto. Nayina target nga buli lunaku nina okubankinga emitwalo 3 nga njagala zensiga zaako zonna zidenga mu business. Naye sente ze nakola nga zaali nnyingi, ng'olunaku nyinza okufuna amagoba ga mitwalo 15 as early as 2011-2012. Gwakiwakanya nze buuza abaakolera mu wino, they will tell you money used to be there. We had so many friends of ours abaafa. Sirimu yali mu wino, buli kimu kyali mu wino, naye sente zaali mu wino. Era nakati I believe abakolera ku home grounds money is still there. Simanyi kuba sikoleddeko ku home, naye manyi kubanga awo waliwo omukisa gwawo. In a period of 1 year and a half nagula poloti 3. In a period of 1 year and a half naina ku account sente ze saagala kwogera wano. I'm showing you how much we are making money. Nti natuka ku level nga target y'emitwalo 3 ng'olunaku nkola emitwalo 15
naye ng'ewaka gye nali nsula enansala bantwalira 100 okuva mu kibuga ntulinyirawo ku bululu mu kapaaka k'enansala oba nakati kakyaliwo simanyi nusu 1000 shillings nga ze tutambulira okudda enansala nga n'okuvayo tugira 100 nga awo tuli emmere twagiryanga wajjajja wali mu Katuba emmere ya 14,600 14,600 olya nkoko 13 14 byanjalo kawo binyeebwa nyama 5,000 chicken 6-7 and we could make a lot of money. I was young but I was focused. Namanya kyenjagala kubanga nakimanya ninchikolerera naye ne wankubadde nakikolerera mukama nanteekako akasubi ako mukama ke yanteekako ke kanyamba okumanya bino byengabana naawe nenjiga nti bwe mba naagaggawalira bwe mba naaba w'amaanyi nyina kukola na banka ntya nenfuula Centenary Bank mukwano gwange era nze ku lugendo lwange Centenary Bank ninako etafaali. On my journey, Centenary Rural Development Bank has a very big brick on my life. Era nze bwe nsituka okwebaza abantu mu bulamu bwange, omuntu gwe nsooka okwebaza mu bulamu bwange ye taata eyanjigiriza ssente. Owokubiri maama wange yali mukambwe gyendi. Owokusatu jjajja wange oyo gwe mbagambyeko. Owokuna omusajja eyantwala mu Owino bamita Seeka Siraaje. Owokutaano Centenary Bank. Sina muntu mulala. Abo bataano be bashapinga ono Doni wa leero. Lwaki bino ebigambo mbyogedde? Lwaki programu yange efaananye bweti? Omuvuka yambuuziza ekibuuzo, Katonda asanyuka nga tubonaabona olw'ebyo bye nkugambye. Kati olugendo lwange tunaluwuliramu mukyala. Bino byonna bye nkugamba nali focused mu kunoonya ssente. Naye nalina mukwano gwange Susan. Susan could guide me mu bulamu. Yali mwana muto. Susan nga kyaŋŋamba kola kino byenkola. Kubanga nze naye twalina ebirooto nga tugamba nti bwe tuli batukuze tulikola obufumbo obutukuvu. Mukama teyakiganya kubanga Mukama yayagala akwate ekkubo ddala nange weewaawo nkwate ekkubo ddala. Naye wakati mu ebyo nenkwatanga ssente nga ziteeka mu Centenary Bank. Kakati President Museveni laba bwajja oba 2013 oyo ng'atandika 2013-2014, I don't remember well, n'agamba abavubuka abawadde kye bayita youth livelihood. I had just bought 3 pieces of land nzirina. Naye nga nze obwongo bwange maze okukuba switch. I had already a great turn in my brain. I wanted to be a real estate dealer. Ngobongo ebungamba nti gula ttaka nga gula plots nga nyingi ozitundenga oyozeemu ssente endala zizimbeko strategically. Kati kiki kyengezaako okwogera nti I was earning money. Nobody taught me this but I grew up at home seeing my father doing this. Era omwana wo ky'omulaga ekyo kyagenda okuba nze nalaba taata wange ng'alina multiple sources of income. His gardens would give him money. Emwanyi zireeta sente. Coffee could give him money. Eucalyptus could give him money. His businesses ng'alina ebintu bingi. It's my father that introduced in our place where we used to live phone charging. Unajiteekako my young brother Arnold Kimbugwe. Musumba is a pastor now. Somewhere there in Mutundwe. He's also a pastor. He became manager in that business of phone charging. He had a saloon. Like my father had multiple sources of income. I learned that from home. Kati Centenary Bank bwe introducing a kye bayita youth livelihood. Nemmanya eno youth livelihood kezze, I need another source of income. Na ina kola ki? Ne bampa ssente ne ŋŋenda ne ntandika okuzimba kwezi ezimu poloti zange as early as 2013-2014.
What I remember, I became a landlord end of 2014. I became a landlord. Sente ezazimba obuyumba buno bumaliriza zava mu Centenary Bank. Zali sente z'abavubuka, zali sente za gavumenti. Nenfuna kye bayita great push mu bulamu. Ebyo ebiseera owino nempulira nga sikyagijyamu. Nze nkwatagana ne mukwano gwange omulala tukoze partnership. Ne tugenda kugaba road e Kansanga. Ne tugulawo our very first boutique. Oba ndowooza ate twagikola 2012 oba 13. Sijjukira bulungi but around that time. Nebeera successful. Nempulira nga nawo neetaaga okukola branch endala. Nenkola ne Bunga branch endala. Bwe nagikola Bunga, kati Bunga yali yange personally. Mukama n'amblessinga. Mukama bwe yamblessinga nga nina kati okutangula ebigere wino sikyagijyamu. I had to come out of wino. Kati ebyo tubyogera olwo nga mpeza pieces za ploti 7 naye nga ninamu eri developed era nga ninamu abapangisa bange nga bansasula kati capital ze mulina 2014 ntandika okugenda China. Mukama mpa omukisa. Sente zitandika okujja, ntandika okuzimba ku poloti zange ze nalina. Nyingira kye bata real estate. Naye real estate nga njiyingira with my just it was a passion but I was an amateur in it. Mukama nanyamba nenkola ebintu nga binjamu. Centenary Bank ngempa sente nga bwenzimalayo bampa endala naye nga buli sente ze bampa nzizimbamu obuyumba obwo obutonotono kuleveeyo kuba saali na sente nga ne sente ze bampa si nyingi naye nga zimba obuyumba ne bugendamu abapangisa. Naye neebaza Katonda nti apangisa be nateekamu be bakuumye properties zange kuba zonna weeziri. Namala oluvannyuma ne nnyongerako n'ebirala. Kakati lesson kiyireyo gye njagala muyige. Fight as much as you can to have multiple sources of income. Yes. Afterwards nja kubanyumiza I think tomorrow because sagala video ene okay 55 minutes. Nja kunyumiza ensobi ze nakola mistakes I made. Nja kugamba ensobi ze nakola mu bulamu. The mistakes I did kubanga abantu bana bajja mu bulamu bwaffe they make us do mistakes. Not a great setback, but it's okay. Tujja kwogera naye right now chenjagala okukulekera as your take home is fight as much as you can to have multiple sources of income. Eyo nno isaala yange gyoli. Lwana nga bw'osobola mukwano gwange. Olwane nnyo olemu okuba omuntu omunafu. Proverbs chapter 13 verses 4. The soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Kansomere ne mu Luganda. Njagala nsome ennyirizi no mu Luzungu ne mu Luganda so that olemu okwekwasa. Omusajja yatumotivate nze neti yatubuulidde. Olunyiri lugamba nti emmeeme y'omugayaavu ngero 13 olunyiri lwakuna. Emmeeme y'omugayaavu yeegomba n'etaba na kintu naye emmeeme y'abo abanyiikivu eneegejjanga. Njagala Mukama omusabe akujja mu lisiti ne mu lubu lw'abano abagayaavu. Mukama akuteeke ku lubu lw'abo abeesobola. Obugagga babusonda. Obugagga tebabugwira. Riches and wealth, you have to have a culture. You have to save with a target. They don't just save money to become rich. No, they save with a target. Your purpose. I want to save money to do this. I want to save money to do this. Nkugamba ebigambo bino omuntu anaabo w'amaanyi mu nsi alina okuba ne kye bayita cash flow, daily income. Something that gives you money on a daily basis. The more money passes through you,
It's the more money becomes familiar with you, it's the more money becomes part of you. And number 2, you have to be with that passive income. Yes. Olina okubaako n'akasente akajja consistently end of month. Ako nno ke katambuza obulamu, ke kakola ebinene. Kakati olina okusavinga akasente ko with a target. Njagala million 10. Don't mind anyway you're going to invest it. Because ngenda kugamba bye tukola yensonga lwaki nkwisiza eno yonna. Wabula ne kino kankyogere, ffenna tulina ebizibu. Nange bye nnina ate bisinga ebibyo. Bisobola na kunnyonnyola. Naye wakati mu ebyo nze njize nti Katonda aleeta setback zino mu bulamu zitutomere for a reason and a purpose that you and I nga bwe tusirika ne tuzirowooza Katonda ayogera naffe. I want to pray for you. May God bless you and use you and work with you, and may his face shine upon yours. May God bless you. May God honestly change your life for better. May your story be totally different from mine. May God rewrite your story on a fresh and clean page. Kama akuwa omukisa, nze Pastor Don from HTC Prayer Center Maya. Nkwagala nnyo. Mukama abe omukisa mwenna. Tugenda kuyongera ne video eno tomorrow. God bless you. It's a Wednesday. Nkama kakola okwagala kwe, we shall see what to do next. Thank you. God bless you.